Okay, good morning, Miss. Good morning, sir. Yeah, today we are going to do the evaluation for LP next week. So we just start from math. You can start from the question number one, Miss. Number one, which multiplication sentence show doubling twice? The answer B. Number two, if you know 2 times 7 is 14, what is 8 times 7? The answer is C. Number three, five children have 7 pencils each. How many pencils do they have altogether? C. Number four, a large hold box, 10 apples, and small box hold 5 apples. If the same number of large and small boxes are used, how many apples are in one pair of boxes? The answer is B. Number five, which multiplication can be solved by doubling 3 times? C, 8 times 5. What does it mean? Which multiplication can be solved Can be by? doubling 3 times. The answer is C. So like this, doubling 3 times, it means we make like this 2 times 2 times 2 times 5. So this one to Oh, double 3, okay, that means. doubling 3 times. Okay, for this one, maybe we just go to the first question. Okay, number one, Annie calculates 50 times 8 and Woody calculates 120 times 8. Who gets the bigger answer? So the answer is Woody, because we can see from the 120 and then 120 is bigger than 50. If we calculate also both of these, so the answer the bigger is this one, 120 times 8. Number two, there are 58 beads in one necklace. Estimate how many beads there are in the nine necklace. 58 is, when we rounding 48, it's around, it's about 60. So we times 60 times 6 is 120. So the estimate is 120 beads for 6 necklace. Okay. Number three, there are 259 coins in one bag. If there are two bags, is the total closer for 500? If 500 or 600, so the total is closer to 500 because when we estimate 259, is it close? It closer to 260. So when we times 260 times 2, the answer should be 520. So it's closer to 500. Estimate the answer 120 times 8 without calculating exactly. So when we estimate 120 is closer to 100. So 100 times 8 is 800. So the estimate the answer close to 800. Okay, let's do it. Number five, Siti buys a pack of stickers. Each pack is 12 stickers. So how many stickers does she have in total? So we multiply 12 times 8. The answer is 96 Nice. in total. Okay. Next, we move to Mathematica. Ya. Number one, perubahan satuan yang benar adalah B 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nomor 2, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang sisi 4 desimeter dan terisi penuh air. Berapa liter air di dalam bak mandi tersebut? Jadi dalam mencari volume sebuah kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi jawabannya adalah C 64 ya liter. Nomor 3, sebuah akuarium berisi 500 liter air. Volume air tersebut sama dengan C 500 desimeter kubik. 4, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5. Kubus kedua memiliki 2 kali lebih panjang dari kubus pertama. Jadi volume kubus kedua adalah C 500 cm 1000 cm kubik. Karena 2 kali 5 sama dengan 10, 10 kali 10 kali 10, 1000. Kemudian 5, kotak tisu berbentuk balut dengan panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Jadi hasilnya adalah 96A, 96 ml. 96 ml. Ya, karena kita kalikan 8 kali 4 kali 3. Oh ya. Okay, we go to the solvers. Ya, sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang 4 desimeter. Jadi untuk mencari volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 desimeter kubik. Nomor 2, Ani mengatakan bahwa 500 mili sama dengan 0, liter. Berikan alasan mengapa Ani benar. Jadi 500 mili ya. Jadi ini kan 1 mili
gimana ya, lupa. Jadi ini dibagi dengan 1000 karena kita kan mau ubah ke liter. Jadi hasilnya 0,5 liter. Oke. 1 liter berapa mililiter? 1 liter 1000 mililiter. Nomor 3. Mengapa satuan liter lebih tepat digunakan untuk mengukur air minum? Karena satuan liter itu dapat memudahkan kita untuk menghitung ukuran suatu air minum dalam sebuah galon atau suatu botol. Nomor 4, sebuah akuarium berisi 120 liter air. Jika air tersebut dipindahkan ke ember berukuran 20 liter, analisis berapa ember yang diperlukan untuk mengisi ember tersebut. Jadi berapa ember yang dibutuhkan. Jadi kita bagikan di sini 120 dibagi 20 sama dengan 60 ember. Karena semakin besar volumenya maka semakin sedikit ember yang kita butuhkan. 6 ember. Iya 6 ember, salah kok 60. Iya. 6 ember. Next. Nomor 5, ember A berkapasitas 4, ember B berkapasitas 6. Jika bak membutuhkan 60 desimeter kubik, maka ember manakah yang lebih cepat mengisi? Jadi jawabannya adalah ember B, karena saat kita bagikan 60 bagi 4 sama dengan 15, terus 60 bagi 6 sama dengan 10. Jadi semakin sedikit ember yang kita dapatkan, yang kita punya, maka semakin cepat kita mengisinya. Next we go to science. When a lamp is, number 1, when a lamp is turned on, what happens to the surrounding temperature? The answer is C, it increases. Number 2, what does a washing machine feel warm when it is working? B, because energy is transferred as heat. Number 3, what type of energy is transferred from a campfire to the surrounding? C, heat and light. Number 4, why are LED lamps called energy efficient? C, they use less energy to give off light. Number 5, which of the following is a renewable energy source? The answer is D, sunlight. Okay, next. B, sir. Yeah, right. Number 1, renewable energy is energy from nature that can be used repeatedly. Number 2, fossil fuels are energy made from ancient plants and animals. Number 3, energy efficiency means using less energy to do the same work. Number 4, oil, coal, and natural gas are examples of fossil fuels. Number 5, energy efficient appliances help save energy. Number 1, why a solar powered calculator cannot work well at night? Because solar power calculator cannot work because there is no sun in the night, so the energy from the sun cannot be transferred to the solar power calculator, so the calculator cannot work. Number 2, why some energy is lost as sound or heat when a hairdryer is used? Because not all the electrical energy change into useful energy. Some energy is lost due to friction. And number 3, what happened to energy when a child kick a ball but the ball stop after a while? Where does the energy go? When a child kick a ball, the energy is transferred to the ground and air, change into heat and sound. Some energy also lost due to friction. Number 4, from daily life that show energy being transferred from one object to another. Explain how the energy is transferred. Okay, the example is when we pull a swing, the energy transfer from your hand to the swing, so the swing can move. And number 5, why do you think some energy is lost during energy transfer? Because some energy lost and change into heat, light, or sound. Okay, I think for this homework, it's all clear.
just move to the books. I will open some books here. Math is taken from 138, 144. Okay, so 138 people, right? 138. Okay, so this is the no all times tables from 1 to 10. Okay, I think this one has a relation with doubling the number actually. We use the same number to Yes. multiply, right? Doubling And number. it's not that hard. Maybe we just go to, this is still the part, right? 100. Yes. We just go to this first question then. Number 3. Yeah. Yes. Okay. Number 3, some workers pack 120 apples into large boxes and a small boxes. So they use the same number of the large boxes and small boxes. How many boxes of each size? So here, the student needs to think if we divide these two numbers, the result will be 120. So the possible number can be, that is only one number, sir. So I have found the answer, this one. 10 times 8 is 80, and then 5 times 8 is 40. So when we add 80 plus 40 is 120. Okay, so they use both Yeah, eight boxes, right? yes. Eight like both large box and eight small boxes. So about this one, I think the answer is correct actually. So how do you explain this one to the students? So I just like this. Okay, okay, everyone. To answer number 3, you need to think one number. When you multiply with 10 and 5, you get the result like this. For example, you can start from number 2. 10 times 2 is 20, and 5 times 2 is 10. 20 plus 10 is the result is 120. No, so you can make the possible number, so many possible number to get this one. Okay. Yeah, you times 10 and 5 with the same number, right? The same number. And 5. Yeah. So next, we open the math. One 133 until 135. Okay, only 2 pages, right? Yes. 132. 33, 135. This one is doing the exercise.
Oh, so the students doing the exercise. Mm. Oke, Miss. Untuk bagian ini bisa coba Miss jelaskan tentang bagaimana cara mengkonversi satuan dari suatu volume, mungkin dari liter ke desimeter kubik atau mungkin ke sentimeter kubik. Konsep mengkonversi satuan itu bagaimana caranya? Misalnya, Jadi gini, kita kan ke minggu lalu udah belajar, bulan lalu kita udah belajar tentang luas. Jadi setiap satu tangga tuh mereka kan sudah hafal tuh sekilo, hekto, deka, dan meter sampai milimeter. Jadi nggak mungkin saya akan buat lagi tangganya untuk mengingatkan mereka lagi. Jadi untuk satuan volume itu menggunakan kubik. Kubik itu kenapa dikatakan kubik? Karena setiap satuan panjangnya ini kita kalikan 3 kali. Jadi volume itu misalnya kilometer kubik, jadi sama dengan kilometer kali kilometer seperti itu. Nah, setelah kilometer kubik itu adalah hektometer kubik, sama juga hasilnya hektometer kubik kali hektometer kali hektometer kali hektometer. Setelah hektometer masuk ke dekameter kubik. Setelah dekameter kubik, meter kubik, kemudian desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, jadi dalam satuan volume itu kita akan mengkalikan angka 3 kali. Kemudian untuk lebih memudahkannya, dalam satuan volume itu biasanya kita tidak menggunakan satuan ini. Jadi kita menggunakan satuan liter dengan mililiter dan mililiter. Jadi untuk mengubahnya di sini kan kita ada 1 cm. Kalian ingat aja 1 cm itu sama dengan 1 mililiter. Nah, kemudian 1 meter per kubik sama dengan 1000 mililiter. Nah, 1 desimeter ini sama dengan 1 liter. Jadi mereka harus ingat ini. oke, 1 meter kubik, saya rasa itu 1 meter kubik itu bukan 1000 ml. 1 meter kubik sama dengan Yang itu yang desimeter kubik yang setara dengan yang 1 liter yang setara dengan 1000 ml. Itu Miss meletakkan meter kubik setara dengan 1000 ml kan? Iya. jadi Enggak yang meter kubik yang di atasnya. ini Itu seharusnya 1 liter. udah benar yang di bawah, yang 1 liter Ini setara benar. sama dengan 1000 ml. 1 liter sama dengan 1000. mililiter kan? Yang 1000 ml-nya di situ. 1 liternya di sini asal. Enggak, 1 liternya tetap di situ juga. 1 liter tetap di sini. Iya. Oh iya, karena dia mililiter ya, Iya. saya lupa. Sorry ya, saya lupa. Berarti itu desimeter kubik setara 1 liter. 1000. Ya, jadi 1 desimeter sama dengan 1 liter gitu. Kita ubah. Jadi kalau dia misalnya dia Ini juga benar kan, 1 mili. no, 1 liter ya? Dia jadi 1 juta mililiter nanti. 1 juta mililiter. Iya. Berarti setiap naik 1 tangga itu dibagi dengan 1000. Okay. I think we just move to the vocabulary then. Okay, so for vocabulary, we start from science first. We have fossil fuels. Fossil fuels are energy that made from ancients of plants and animals. Fossil fuel are energy that made from the living thing over million of years. And for example, coal, gas, and oil. Renewable are energy that come from nature that can be used repeatedly. Renewable are energy that come from nature like sun, wind, and water. It can be used again and then do not run out. Okay. So now we move to Mathematica. We have kubik. Kubik adalah satuan volume yang digunakan untuk mengukur suatu isi bangun ruang. Jadi kubik itu adalah suatu satuan volume yang digunakan untuk menghitung atau mengukur suatu ruang atau bangun ruang yang atau 3D shape.
Contohnya itu kubus dengan menggunakan sentimeter kubik atau meter kubik. Ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar atau visual yang digunakan untuk memahami konsep. Ilustrasi adalah gambar atau visual yang digunakan untuk menjelaskan ide, cerita atau maksud agar siswa lebih memahami suatu cerita. Okay, now we move to math. We have trees. Trees means happening 3 times or 3 occasion in number. So trees is something that happening 3 times, and it less common using but it can be useful. For example, the teachers clap hand trees to get the student attention. Twice is something that happen 2 times or 2 occasion in number. So twice is something that happen 2 times, and then it can be used in math or our daily activity. Okay, yeah, okay, Miss. I think that is all for our evaluation today. Thank you, sir.